Eccoci, tornati su Final Fantasy XVI. Ho fatto tutte le secondarie che c'erano da fare in giro per il mondo. Non è questo che volevo fare assolutamente, non è questo che volevo fare assolutamente. Ho fatto anche qualche caccia. Tipo, ma sta pisciando quella a sinistra? Una S, una difficoltà S. È uno... No, è uno di Josh. Cyril, how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. Scrivono tutto? I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. Un sigillo. Ma... abbiamo il As long as you petto bear pieno, it, non so dove li members of metto. our order will reveal themselves if there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. Carissimo. To Canva then. We'll talk about this later. To Canverden. Andiamo a vedere. Cyril seemed very... You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Vabbè. Ah, Lord Rosfield. I'm afraid I cannot stay to talk. Ah, l'imperitura. I must leave to collect the reports of our spies in the field. Now that Quindi praticamente Tabor è la loro base. Cioè il loro punto di ritrovo più che altro. Qua si va indietro. Nell'altra open map. Vabbè. Facciamoci questi 300 metri. Però in realtà col Chocobo... Catcalling. Via. Assurdi. Oddio. Soldato semplice orco. Anche qua gli orchi. Let us be rid of them. Come mai? Portati... Vabbè, ci sono quelli di Wallow Canver, magari se li sono portati un po' dietro. Che sono qua. Aia. Provate a mettere questo che sembra molto figo. Secondo me quello con quando c'è il vacillamento arriviamo a un danno astronomico con quello. E con gli attacchi di Bahamut, eccetera. Speriamo a fare, boh, 80.000. Clive. Smoke. Is the city fallen? Probabile. Questa è la roba che ho come fiamme, parafulmine, impulso, gigafusione che lì secondo me fa un botto di danno. Pugno possente, pugni furiosi.
Sento un po' di urla. Si stanno scontrando. Mi sa. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Andiamo direttamente lì. Beh, qua mi sa che si combatte Odino. Cos'è quella missione secondaria là? Impazzisco. Ma vai ma guarda quante ne sono venute fuori. Non c'erano prima. Stanno poi lì, va. Sounds like thunder. Frase segreta. Password. You're late. I was starting to think you'd stumbled off a cliff. Oh, Gav. I seem to recall that was you, Gav. Zio, mid. Good to see you. Any trouble on the road? Dove corre mid? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Ah. Is that who I think it is? Yes. Ah, beh, adesso incontra anche lo zio Joshua. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol. But everyone calls me Mid. My lady. Hey? Che cazzo fa Joshua? Un po' nobiluomo. Eccoci. My boy. Uncle Byron. It's really you! I never thought I'd see the day. Byron. Cambiate la vita in 2 settimane, tipo. Scoperto che Clive è vivo e poi Joshua è vivo. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Vabbè. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned. But silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into 2 parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. Fortissimo. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! E Clive e Torgal? Cioè due loro e 2 noi. Cioè Torgal conta come... And you keep Clive safe. Be careful. Both of you.
You too. Vai. Alla fine 3 team hanno fatto. Il tramonto della capitale. Ok, via, si va a menare. Let's find those survivors. Bello però, cazzo. Sul mare. Oceano, direi, quasi. They don't stand a chance against those things. Ecco, scappati. They've been routed. Orchi e Akashic insieme. Ma a livello 20, perché sono così bassi? Questo invece è un po' alto. Allora, prima secchiamo questo. Minchia, è stato dato quel fuoco. Adesso qua. La prendo un po' a metà. Fatto una merda. Devo piazzarlo dopo. Un parafulmine. Devo piazzarglielo davanti così lo beccavo sempre. Quello che mi è in mente. Oh. Anche quando è attivo te lo ricarica. Quindi si va easy proprio. Orchi. Mettiamoli tutti via. Forse non muoiono. Oh. Questo l'è pomaligato. What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. The Royal Army. Ma credo che... Boh. Perché non la usa? Per non... Se li tiene per qualcosa di più importante? Non esiste? Non credo proprio. Esisterà per forza. L'ha pure detto Vivian che hanno un'armi... Una forza militare incredibile. Quindi perché non la sfruttano? È normale.
Ma questo è effettivamente un mastino normale reale. L'hai provato? Ma cos'è un Sveitbard? No. Questi però sarebbero soldati. Di Walud o di Calver? Calver credo, no? O la Kashi, se comandati da Ultima. È caduto giù. Ma buono, senza usare neanche due abilità speciali. Aia, un po' troppo presto. Mi faccio un po' di vita. Lo sprechiamo tutto. Oddio! Oddio Cristo. Ho sbagliato un po', mi sa. Aia. Oh, un mostro, sai? Aia, muoio. E qua? Ok. Prepariamoci a menarlo forte. Aia. Aia. Ok. Oh. Non vedo niente. Perfetto. Mettiamogli questi. Mettiamogli questo davanti. Mettiamogli questo. Mettiamogli questo. Mettiamogli mega fusione. L'audio? Where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Direi che è andata bene. 73k. E si poteva fare di più se aveva più vita in realtà. Quindi buono, buono, buono. Ci sta come setup, danni esagerati col vacillamento. Però non posso fare molto, insomma, nel combatto normale se voglio tenere un po' di abilità per quel momento. Però alla fine si ricaricano anche abbastanza veloci. Oh, questa posso usarla, no? Anche questa magari. Aia. Oh cazzo. Where is your master? What does he want?
Beh, vabbè, what does he want? Circa si sa. Però perché qua in realtà... boh. Per attirarci a noi, Clive. Aia. Magari sapeva che c'era Mid, lo zio e Gav qua. Odino. Anche ultimo. Quindi per attirarci... attaccato Canver. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you. Sfidiamo lui? Muthos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt. And now you're here. With an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. La lettera. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard. Sleipnir. Armatura classica proprio. Or not. Oh no! As long as we don't hold back. I poterozzi. Che poteri sono? Sono sempre quelli... Aia. 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 Ho sbagliato. Adesso proviamo a fare il danno più potente mai creato. Mai fatto. Nella storia. Allora, iniziamo con caricando. Mettiamo la mega fusione. Tocca aspettare. Oddio, ho sbagliato. Via. Ci sbariamo questo. Poi faremo col parafulmine. E vai. Facciamo pure qualcuno furioso. Questo. Non si capisce niente letteralmente. No, si è fermato. C'è una cutscene. E niente, non so neanche camminare. Non scende più la vita. E fammi sta cutscene. Vabbè. Deluso. Fuck.
senza will armi. forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. La lancia. Gungnir. Watch closely, Mythos. Non ho letto. Chi è che gliel'ha data? Uff. Grandissimo Torgal. Aia. Mi ci ripremo anche un po' di vita. Wow! Ah vabbè, niente. Fun is seldom enough. Would you not agree? Actually, I wouldn't. Ah. Aia. Mi sembrava un po' deboluccia la boss nella prima fase, infatti adesso Ratatoskr non è lo scoiattolo di Ragnarok, che poi anche poi si vede della mitologia norrena in generale. Comodino. Il triangolo caricato mi frega sempre. Non dovresti cadere tipo, non c'è tempo. Minchia. No, non ho usato tutto perché pensavo ci fosse un'altra cutscene. Sarebbe stato sprecato, ma m'ha fregato il gioco. Oh! Teste mosse un po' col delay. No, che palle. Dove stai? Wow! Aia, m'ha fregato. Non era quello che volevo fare. Oh. ITA! Non va bene questo parry.
Riportare i soldi. Mythos. Mi ha un po' arato, mi ha tolto tutte le cure. Ho dovuto usarle tutte. Stemma sanguigno. Dopo aver assunto la carica di Lord Comandante dei Cavalieri dell'Esercito Reale Walloidiano, parola più lunga, del mondo, in seguito alle premature dimissioni di Sidolphus Telamon, che era lui prima, Sleipnir Harbord ha servito Re Barnabas per quasi un decennio. Tuttavia, è curioso notare come ci siano registrazioni dell'esistenza di una casata Harbord nel Veldermarke o in tutto il continente meridionale. Non ci siano. Il che ci porta a chiederci da dove provenga esattamente. Da oltre i due gemelli? I regni gemelli? Viene da fuori? O non esiste completamente, è stato creato da ultima? Se a caso. The vessel is strong. My liege. Compiaciuto però di essere schiattato. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. Minchia. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Oh, Odino. Ma cosa cazzo? Cazzatino? Leaving so soon, Mythos? It's the king. Grazie. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. Cazzato nero, Clive. Ah, prima ci deve combattere da fighetto con la spada normale. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. Dove è finito Harvard lì? No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way.
You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer, one that must be excised. Boia. Ma quanto cazzo è lunga? Clive, ti stai facendo un po' umiliare comunque. Oh! Che cazzo? You are as weak as all the rest. Joshua! Clive, ma che cazzo combini, Clive? Ti fai fottere così? Oh. No. No, adesso schiatta Jill. Curalo, te che hai il potere. Torgal fortissimo che ha preso la spada. Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Jill? Come qualche tempo dopo? Che cazzo mi stai dicendo? Sì, ma Clive si è fatto fottere come un coglione. The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. Ma Jill? All right. Oh Gesù Cristo. And how is he? Un Do palo. not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gill into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare to Non è proprio la again. stessa traduzione, però. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him.
Ma Jill? Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. Mm. As long as it does, we can be certain she Quindi is si alive. sentono tra di loro a vicenda. Tramite Let's l'etere. pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Dio mio. Torna a rifugio. Ma come torna a rifugio? 60 giorni di... Vabbè. Facciamo finta di... che sia istantaneo. Ti prego, dimmi che adesso iniziano delle altre cose cioè principali ma secondarie. Stava andando bene. Stavo andando verso una fight. E invece ci hanno scammato. But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. Boh, vabbè. Vabbè. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being the more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been Mid. Then I'll check the workshop. Cioè, giuro che ispezione sotterranea di mini... Cioè, dovevano per forza smorzare un momento... così? If Amber, I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Dentro. Sì. Midadol. So che ti piacciono gli indovinelli, quindi penso che apprezzerai questo. Tra tutte le mie invenzioni è la migliore. Quindi, volendo testarne il valore, ho ricordato il tuo lavoro, mia cara figlia, e ora lì riposa come una triglia. Ho ricordato il tuo lavoro, mia cara figlia. Dovrò lavorare sull'ultima rima. Ah, ok. In bocca al lupo. Sid's best invention. So Sid hid something in Mid's first opus. What would that be? Impazzisco, Perhaps io. Otto might know. Well, possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee, unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12, when she surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was. What's that battered old box have to do with it? I think Sid may have hidden something inside it. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the ITA one. Vabbè. E infatti, cioè, non sono riuscito a prendere delle scartoffie, dei disegni, però l'orchestra un po' sì. Cioè, si vede che uno mentre scappava ha detto no cazzo, l'orchestrion! Corso dentro, tirato fuori.
Levatevi dalle palle subito, bimbi di me. I didn't break it. Well, I didn't break it. Ovviamente. What didn't you break? Nothing. We definitely didn't break the orchestra. It's broken. Except... See? And you had nothing to do with this? Nope. Nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All right. Via dalle palle, dai. Prego un cazzo. Tiro un calcione adesso. Something caught. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah. There. You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah! New music! Never heard this one before. Il tema di Sid. When I remove this, No. whatever it is. Tum, 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 pew, pew. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Partito il beat. No. Aveva sbloccato la canzone di Sid. 500 punti abilità. Just the two I was looking for. Actually, yes. The Crown Prince just Ma left. come sei andato? Cioè, tu l'hai fatto andare via. Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering. No, we're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. Vabbè, però. I'd rather he did so in bed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and the reverse? Though I may be sometime. Then at least... And if that fails? Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Quando parte il ritornello? Agosto. No, non mi dire Blackthorn. È la terza volta. Right, so it's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy. So obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to try as I might. I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around. È la terza volta che c'è una missione identica all'altra di Blackthorn. Cheers. I'll be sure. All right. Problemi da Fabbro 3, infatti. 3 volte che è così. Dai. Ora, torniamo alla fonderia. Io impazzisco completamente se adesso Mid dice oh, sì, possiamo andare così. Io spacco tutto perché era semplicemente per allungare il gioco di 15 minuti. Con una troiata, per lo più. E poi per dirti che Dion è andato via, cioè non è servito a un cazzo.
La Joshua come sta adesso? I were right, Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The ITA is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Questa parte non ha avuto senso. Cioè, noi eravamo qua. Vabbè. What do you know of Barnabas Thumb? Stronzo, uno stronzo. Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Comunque è completamente inutile la parte in cui sentono il rifugio, prendere sti cazzo di scritti, cioè. Non era necessario mettere nella storia, fai che è pronta la nave e basta. Chi se ne frega, cioè. Everyone with me? Se mi vuoi far sapere che Diana è andato via, mi fai anche una piccola cutscene in cui solo vede che lui che va via. Raga, niente. Here they come. Perché è spaventato? Sono i zombie di Call of Duty, fanno senso diverso. Era un po' agitato Clive. Dopo che è stato sconfitto dal re Barnabas, ci è rimasto un po'. I thought you said that ship was fast! Cioè c'era un suono di un fuoco d'artificio. Pronti? Boh, si toglie sta mossa. Dai. Vabbè, forse ho un po' presto. No, vabbè. Mi deflagro. Uno. Quanto devi togliere quella mossa poi? Guarda che queste ali non mi fanno vedere niente a volte. Però va bene.
tolto tutta la vita, sto scemo, non ha neanche cura, vabbè. Comunque sì. That was easy enough. Alright, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. Ma con cosa sta parlando? You heard the captain? No, schiatta Gav. Ancora. Ma Dio. But I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. È mortale. Sleipnir is no man, but Ah. a creation of Odin. Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Questo mi sa che è un problema. Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Those are my eyes. No matter, heads will roll, all the same. Mate! New plan! You leave! We follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Ma quindi sono cloni. È sempre lui, ha la stessa memoria, se si ricorda, si sa. Vabbè, vabbè. Sto promuovendo. Have care, my friends. Is not larger than clones do when making stains. Ah, sono agi, ok. Però è quello di prima vabbè. Anche forse è meglio se muoio, perché senza cura non... Perché se muori ti dà le cure. Da come ho capito. Andiamo avanti finché riusciamo poi. Non tanto. Sono infiniti. Should we make for the ship? Not yet. Wait for my signal. Aia. In your own time, Clive! Zio. Non mi far paura, Gab. Oddio. Ma queste particelle di etere cosa mi significano? Sono loro che scompaiono? Si è spaccato il culo. Falto della fede, più potente del mondo. Oddio. Là, con che forza. Enterprise fuggita, Clive appeso così. Vabbè, questa parte è un po' una troiata, che lui, cioè, lui stava male, è tornato al rifugio, come, boh, vabbè, con tutto il tempo del mondo, poi ha preso 2 scartoffie,
Dion è andato via. Ok, tornato, a posto, si parte. Now, mate! Alright, engine full ahead! And hold on tight! Se non dovrebbe volare poi. Se vuole è meglio. Stretto di Naglia, quale cazzo è? Una regione di mare a sud dello stretto di Haifa, tra i continenti dei cicloni cinerea. Le sue coste occidentali sono costellate dai porti commerciali, ok, di Canver, che lo rendono il tratto di mare più trafficato di tutta Valistea. Sebbene sia dotato di forti correnti, i suoi cieli sgombri da tempeste e l'abbondanza di fauna marina permettono allo stretto di produrre buona parte del cibo della regione. Ah, sebbene sia dotato di forti correnti, ella sarebbe la cosa negativa. Vabbè, dipende, cioè. Potrebbe anche essere buono. Ti spinge. Jill? Poveretta. What do you want? That's quite a mess you've made. Wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Cioè, ha seccato quelli con le manette, cioè, avendo le manette. Siamo fermi. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye. And they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Alla can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Vediamo. Cheerio! Cheerio. Vabbè. Insomma, in due fanno una fatica bestia. Do keep up, my boy. Well, you can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Ah, quindi perché siamo fermi? Non siamo... Vabbè, mi ha fatto partire loro, ok, ma...
Oddio. Dio, ma che cazzo fai? Greek of mercy. All this. What have I done? Grandissima la spaziale. My lord. È spaziale lei. Ma poi che cazzo fa di Dion che va lì distrutto? Poveraccio poi, cazzo. Ma? Bello. Proseguiamo. Stretto di Naldia. Abbiamo già letto, no? Benedetto da correnti deboli e acque Ma allora ne ha preso per il culo. Prima era forti Vabbè. Vabbè. Mi trolla. Porca vacca. There's a lot of sea between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stone here. Mid knows what she's talking about, Fortnite. Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. Vabbè, col motore andiamo a cannone noi, no? And keep those furnaces fed. Do you feel that? Jill. All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Sempre più fregna. Oddio. Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. Figo il Prime. There is naught my Prime blade cannot sever. Oddio. Così. Joshua, tu che hai lo scudo. No? Ah, facciamo in tempo. Mina. Minchia, fa le derapate sta cazzo di nave.
la speroniamo così. It's now or never. I'll find her. Non so. Lasciare... Ce la fa Josh con il suo controllino? Attraverso la tempesta. Where did you hide her, Barnabas? Ma, vabbè. Cerchiamo la gente. Vabbè. Dov'è? Organ. There's a good boy. Nice try. Sono danni incredibili. Non ho raggiunto. C'ho là. Oh, non si vede niente. Sarebbe stato bello vedere qualche lucina. Una pozione magari, boh. No, 2 zanne affilate. Questo perché? No, com'è che si chiama? Marinaio? Boh, beh, non ho letto. Finalmente un avversario, non vedo l'ora di spedirti al macello. Non credo. Boh. Vabbè.
Non lo so. Gil credo sia giù. In realtà no. Ma non c'è nessuno? Ha capito adesso che è di là? Eccoci. Non... Minchia. No! There he is! He wants him alive! Hold on. I'm coming. For both of you. Come cazzo è possibile? Dai. Devi farla proprio perfetta se schivate del merda. Possibile. Questo cazzo era caduto. Oh no! Figo però che stanno anche provando a chiudere con i sacchi. Cioè. Ce la facciamo a trovare Jill. Jill! You came. Get back! Clive, how did you... I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can. Out of here I can. Oddio. Stand still! Phoenix. Are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Ecco. Sega la barca a metà. Azz. Un lato proprio. Cavallo 6 zampe. In earnest then. Oh minchia. Ci ha fatto un buco. Ma...
Oh Gesù. Eccoci. Beh, perché rimane così, cazzo? Forza di gravità inesistente adesso. Can you go on? I think so. But to where? Che? Ah, Odino proprio. Ah, si è tappato lui il posto per fare la fight figa. You. What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. Se ammazza Jill, ammazzo tutto il mondo. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? Attivo. The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate, however much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. Va dritto lei. Oh, finalmente si fighta. Solo 40 minuti in ritardo. Oh, what we do, if only to remind you of your duty. Ui. In the short time since our last meeting, you have grown much. Ho sbagliato. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you. Defend yourself. All this fire and fury, and for what? Stopping the blight. A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods.
Ma che culo. If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. No, però non vale se li sposti. Come faccio se lui prepara l'area? Cosa è successo? Non mi tolgo niente. Si è buggato tutto? No. Si è buggato qualcosa? Non sto capendo. Oh. Ascolta. Si è buggato il lampo ferreo. No, mi sa di no. Come faccio? È impossibile. You've been given. Obbligatorio. Thus is the light of hope severed. You would yield so soon. Never. Clive! Allora Jill, sei una falsa. Adesso ci dà il suo dominant. Cioè il suo icon. Weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic?
Not turn, mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation? What? And abandon everything we hold dear? We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Beh, ora sappiamo che vuole creare un mondo pieno di Akashic. Oh. The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Questo è un problema, mi sa. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Sì, ma... Ah, così? Beh, l'acqua dal culo arriva comunque. Don't look back. Clive sconfitto, ma cosa sta succedendo? Sta parte è un po' confusionaria comunque. Odino che ci ammazza, poi ci batte di nuovo. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they would have seen the ice where it led. We need only wait till dawn. Sono nudi. Ma proprio nudi completi. This is the second time Barnabas has bested me. Credo ci sia bisogno. Powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone.
because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Mi dà Shiva. Jill. Occhi fissi sugli occhi, incredibile. Are you sure? If this is what you want, then... Ma... Don't worry, Clive. It is. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me. Bacio mentre si scambiano Shiva. No. Tette. Non ho capito perché devono essere completamente nudi, però vabbè. Cioè, capisco che si sono bagnati, però. To continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. Buon inizio. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. Secondo me c'è un finale tristissimo. Oddio. I never thought a smile could bring me so much joy. Kiss è ufficiale. Clive ha capito. Finalmente ha accettato il potere della figa.
E niente. Beh, ma anche Shiva adesso. Eccoli. Carini. Comunque si stavo dicendo, secondo me qua c'è un finale completamente distruttivo, triste. Una roba che, insomma, sicuramente non è un happy ending. Mi What sembra. of Barnabas? Come si sta Do we pursue settappando. him? No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Cristallo? Drake's spine. The last mother crystal. The Einherjar is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Let's go home. Ash will have to wait. Ma siamo appena arrivati ad Ash. Torniamo al rifugio. Boh. Boh. Ma che parte strana questa. Parliamo già con Mid 8. says Odin split the sea in two. But there's tall, and then there's tall. È ubriaco? I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherjar, she was in urgent need of repair. And my uncle to join him there when we're ready to... You sure that's wise? Last I heard. Show me a city where that isn't true. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. Still, we'll keep at it. Let's hope so. Boh. Shiva. In realtà non me l'aspettavo Shiva. Onda di gelo può essere usata per spostarsi sulle schivate. I should visit Joshua. Assuming time Frammento will del ghiaccio. Vabbè, ci fermiamo qua ragazzi perché sta durando davvero tanto. Controlliamo un attimo le abilità. Vabbè, poi c'è Odino, poi basta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 con Ifrit, ma non sarebbero 8 senza Ifrit. Boh. Ah, se schivi bene fa un'ondata di gelo. Ok, figo. Comunque secondo me si prospetta un finale abbastanza triste comunque. Non come ce lo aspettiamo. Però vedremo. Vediamo cosa succede nel prossimo episodio. Soprattutto spero un po' più di ciccia. Cioè ciccia ce n'è stata, però un po' a metà. Quindi vediamo la prossima volta ragazzi.